I think Singeli first came in around, right now it's about 10 years or more, depending on who you ask. And it's the newest, as in coming in within those time, and it's one of the many different genres of Tanzanian music. Weka kamba ili tuachane leo leo. We bwana baili tuachane leo leo. Singeli ni muziki ambao wa asili, na muziki wa Singeli umetokea hapa Dar es Salaam, ndio maana muziki wa Singeli unatambulishwa sana Dar es Salaam, unatambulika sana Dar es Salaam. Bwana, mimi naitwa Kadilidas, ndimu mkata shombo, shoti mkata meme. Mimi ni msanii ambaye msanii wa Singeli ambaye natokea hapa Tanzania, na niko na crew yangu, niko na madansa wangu, kiongozi wa dansa. Hii ndo crew yangu yote, na leo tuko hapa kwa ajili ya rehearsal ya show yetu ambayo tunafanya kesho kutwa. Where the music came from is mainly from where we would call Uswahilini areas. Uswahilini is where the Waswahili live. The Waswahili are not just people who speak Swahili, but they are part of a culture on their own. I think the culturally in Dar, Singeli has evolved to be one of the something that people can identify with in those areas, but everywhere, because right now it's also mainstream. So in Dar, where it came from, people can identify with the music, but everywhere in Tanzania where people have the similar culture, they can identify with it. Muziki wa Singeli napenda watu wanavyocheza vile, hasa wanawake wakiwa wanacheza na enjoy zaidi. Kutokana na muziki wa Singeli ni muziki wenye vibe na muziki pendwa unaopendwa na vijana, watoto, wazee, au chagui lika, na pia ni kipenzi changu sana muziki wa Singeli katika moyo wangu. Weka kamba ili tuachane leo leo. Tofauti kubwa ipo. Tofauti ya kwanza, muziki wa Singeli ni muziki ambao unaimba kwa kutumia pumzi, unaimba kwa spidi zaidi. Lakini baadhi ya wanawake wachache sana ambao wanaweza kufanya muziki wa Singeli tofauti na wanavyofanya wanaume. Ndio maana tofauti ipo kubwa. Utamaduni wa Singeli ndani yake kuna ujamaa, upendo na kila kitu, kwa sababu muziki huu wetu wa Singeli tunaofanya na uwezo wa kufanya mtu aina yoyote. Na pia kwa mfano labda pakiwa na corona, msanii wa Singeli anaimba kuzungumza kuhusu corona. Pakiwa labda na shida, msanii wa Singeli anaimba kuhusu shida. Pakiwa labda na furaha, msanii wa Singeli anaimba kwa furaha. Kwa hiyo wasanii wa Singeli tuna uwezo wa tunaimba kutokana na hali iliyokuwa sasa hivi, yani iliyokuwepo kwa muda huo. Pakiwa na shida tutaimba kuhusu shida, pakiwa na chochote tutaimba kuhusu chochote. You have the different types of Singeli. I think the one type is lather, from taste or flavor, which is more slow, and if there is a loop, then it will be maybe you'll know the song and things of that nature, and then it will the artist will be singing most of the time. Yani Mungu hatupe kipisie, Watanzania tumeizika. Oh, tupewe kipisie, viongozi maili twaimarika. Katulete milele, kakombo uhuru japo kaenda mbele.
and then the other part is the michano, is where you have the rap and it's a bit faster. So you see that the ladha can connect with almost everyone because it's singing and things of that nature, and then michano kind of connects with a specific kind of young people who want to dance and things of that nature. So Kigodoro is a type of event in Swahili areas, and the term comes from mattress, godoro, and then Kigodoro means a small mattress. In plural is vigodoro, and it's where Singeli came from. So I think the term was used because most of these events, they usually go way into the night, so they can be overnight, that people can live there in the morning. And I've heard of stories of DJs that if they have this event, some events can go for 2 or 3 days, so you have a DJ going and setting things on maybe Friday or Thursday, day one, and then they party, they celebrate until 4 in the morning, then they sleep, and then around maybe 12 or 14 hours in the afternoon, then they switch on the music again, so they can live there for 2 or 3 days just for that. That's where Singeli came from. That's one of the places where Singeli still lives, but it's also Singeli is everywhere right now because it's mainstream. Muziki wa Singeli nauona mbali zaidi kutokana mataifa mengi yameanza kukubali muziki wa Singeli tofauti na muziki mingine inavyopendwa kutokana na inavyopendwa nchi nyingine.